Okay, next one is the DFS. So what is DFS? Distributed file system is a file share replicated across multiple servers and location to increase up time and reduce access issues related to geography. So it's either latency, gaano kabagal, and ano yung allotted bandwidth nila. No? Microsoft DFS is only a role which you can install sa server to auto-sync files between servers. So ano purpose ng DFS? To automatically synchronize files between two different servers or more. It will give you a unified namespace so you can always access file from the closest server kung ano yung pinakamalapit sa inyo. You can set it up for HA, meaning highly available, kahit 5, 2, 3, 4, pwede, of important files or of efficient distribution of files such as branch office. So ito na yung may mga sites, may mga branch office. So how do you set up a DFS? So steps to set up DFS share in a network are given. So first, you have to enable the server. You have to install the DFS. You have to configure the DFS N, which is namespace. Ito yung URL, no? Something like nexus.corp, mga ganun. You need to configure replication group. Sino magre-replicate from server 1, server 2, or Manila server to Bulacan server. Ganun na. And you need to configure software repo. Saan mo ilalagay yung files. Okay? So ito na may overview ng setup topology. So meron siyang 3 scenarios. First, sharing files across branch office. So let's say meron kayong branch office, tapos meron kayong another site, anybody can send file to anyone. Okay? Let's say nag-update dito. Na makikita updated dito. Nag-update dito, makikita niya updated. Both of them can read and write. Meron naman data collection. Yung branch office, nagpo-push lang sa hub site. Okay po, let's say payroll, send dito. So itong hub site na to, babasahin nila yung mga payroll. Okay. One way. Ang data distribution setup is sa hub site naman, siya yung nagsasubmit ng report sa branch. Meaning, read-write dito, pero he can only can be pulled down or download from branch office. Hindi niya pwede i-modify. Okay? So, 3 scenarios. Sa scenario na to, gagawin natin itong first scenario. Clear naman, ano? Clear naman so far. So, ito yan. Ganito mangyayari. Let's say you have a user in New York. No? Ideally, ang user ng New York will connect sa server ng New York. Okay? Then meron ding user in London, ideally, ang user na sa London, dapat i-access niya sa London kasi napakalayo niyan. Diba? Pwede may access in New York, pero napakabagal na niyan. Okay? Like yung nangyari sa atin kanina. Kasi server natin nasa Singapore eh. Kaya ang bagal. Lumipat na ako dito sa local. No? So, what really happened? So, yung user, ganito, step 1, no, magla-login using AD. So he will get a ticket. Yung ticket na yon contains saang authorized server ka pwede mag-login, which in case by default to the nearest server, which is New York. Pero ang user na yon, makikita niya URL lang. Ganito lang makikita niya. nexus.corp/marketing. Ang London naman, nakikita niya NYC/projects. Magkaibang folder. Okay, pwede rin pareho. Iisang folder lang yan. Magkaiba lang yung mapping. Okay? So, let's say users in New York nag-update ng database. That update will be replicated to server in London. Automatically, within seconds lang. Pag user naman nag-change ng data dito sa London, automatically magra-write naman siya. So, sino may trabaho nun? Trabaho yun ng DFSR, replication. Ang DFSR is using vector topology. Vector topology is the one running on the DFS servers. So if something goes wrong, let's say, ba't di nagsisync yung mga files? You need to restart DFSR. Okay? Mamaya, gagawa tayo ng troubleshoot. Talagang in-depth. No? Okay, ganito. Gagawin natin, dalawang server. Papatayin natin isa. So itong users na to should be able to access the files pa rin na nasa London. Kasi pareho, nagre-replicate nga siya, di ba? Using vector. So that's the essence ng DFS. So ideally, dapat yung mga file server na located in different geography, DFS dapat gagamitin nyo. Hindi file share, hindi SMB. No? This will create a highly available file server.
and highly resilient. And napakabilis niya mag-synchronize. Na? So, how do you implement DFSR? When you use DFSR, first, it will decompress. No? Sorry. So, let's say nag-save ka dito. No? Hindi yun compressed. Decompressed yun. Then, kung magsisync siya, i-compress muna bago i-sync dito. Kasi let's say, ang file ng database mo 100 megabyte. Ang laki nun. Babagal na yung network mo. Tanda mo, this is one wide area networking. Usually, siguro mabilis na yung 100 megabyte, di ba? Or iba, mga 10 megabyte. Ganun lang speed nila eh. So that's why meron siyang differential compression. So, i-compress niya dito bago niya i-sync dito. So, bago niya i-copy, compress dito, send doon. Okay? Sino may trabaho nun? DFSR. Si Vector Version Exchange Protocol. Okay? So once compress, after ma-compress, gagawa siya ng staging folder to stage the file before sending. Okay? Before sending. So may cache yan. May cache. No? During initial setup, malalaman nyo, ba't di nagsisync? Nagka-cache pa lang siya. So you have to leave for 15 minutes. Maganda kung automatically sync agad. No? Pero sometimes, hindi ganun eh. Once stage yung DFSR si Vector magde-detect yan. Sabihin, uy, may change. Magse-send yan ng journal. Pare, may update ako dito. Mag-uusap yan. Pero hindi Tagalog. Hindi Tagalog. No? Madedetect niya, uy, may change. Nag-increase yung bytes. Gagawin ni Vector, kokopyahin niya. Uy, may bago. Hindi mo na kailangan utusan. Automatic synchronization. Parang Dropbox. Parang Dropbox. And recover from failure. So, what do you mean by recover? Pag nakita niya, malaking bytes dito, dito maliit. No? Meron siyang recovery mechanism. Siguro i-restart niya yung service or magre-recheck ulit siya, check yung staging kung tama ba yung byte size. Okay, so configure DFSR by using commandlets. No? Pwede rin PowerShell, pero very complicated yun. So Maggugui ako. Okay? Next, DFS namespace. Namespace is just a URL. So you can map the file server using URL nga. Nexus.corp/file server. So gagawa tayo nito. Gagawa tayo niyan. So DFS namespace and replication. So once you rename, now you have to make sure na naka-share din siya na whatever permission you granted, same permission. You can disable referral to a different folder, which eventually disable yung synchronization. You can specify the cache, gaano kalaki ang gusto mo, and you can configure namespace. Pwedeng palitan yung URL. And you can create multiple replicated folders. Let's say folder marketing, manager, sales. Pwede yan, sabay-sabay. And you can modify yung topology. So ito na, hands-on na natin para mas madali nating maintindihan. Teka, na-press ko ba yung recording? Yeah, recording. Okay. Cancel ko na to. Okay. So, dito pa rin tayo sa ating Active Directory. Okay, kalimutan na natin yan. Kalimutan mo na yan. So, we need another role. Add role. This time DFS. Wait. So, dalawa pala. Pati pala to. Magdi-DFS to. So, may nag-ask ng question kanina. So, ano yun? Any question? Okay, so gagamit ako ng, ano to? Wala, refresh lang pala. Gagamit ako ng PowerShell kasi medyo complicated na to. Dalawang server kasi. So the command will be invoke command. Pag in-invoke, ibig sabihin run. No? So ano yung run mo? Run ko sa dalawang computer, which is name of Nexus Server 1 and Nexus Server 2. Server 2. Okay. Then what command you would like to run? Command
The command will be inside the curly braces. The command will be install Windows feature pa rin. Gusto lang install DFS and yung remote server admin tool ng DFS. Okay, so yan lang yan. So this will install uh, DFS to server 1 and 2. What? Ano nangyari? Nexus server 1? Hindi niya kilala. Teka. Ping Nexus server 1 and 2. Meron naman na. Computer name, Nexus server 1. Command. Meron bang curly braces? What? Nexus server 1 and 2. Pingable. Ping Nexus server 1. Pingable. Invoke command computer. Wala siyang DFS RSAT. The name was not found. Okay. Hindi daw niya kilala. Get Windows feature. So, tingnan natin anong pangalan ng DFS. Shucks. T. So, DFS. Mali daw yung pangalan. What? Ito pala pangalan niya. Mali nga ako. DFS. Namespace. And FS replication. Okay? FS replication. So, pag nagkamali kayo, check nyo lang yung exact name. Mali kasi yung tinype ka na. So, ayun, nag-run. Okay? Yan ang tama. So, I'm gonna send sa Skype correction. So, ito yung correction natin. Correction sa script. So, ito yung command. Bakit ganun? Hindi ko na-copy. Okay, success. So, verify natin if it's been installed dito sa server 2. Kasi dalawa in-install lang ko eh. Andrea pala to. Sign out na nga natin si Andrea. So, lalagin ako as admin. Okay. Bilis ha? Solid state na kasi tayo. Lumipat ako ng server. So, tingnan natin kung naka-install na dito yung DFS. So, dapat meron DFS. Saan ang DFS? Hindi na-install. Sabi dito na-install eh. Server 1 and 2 eh. So, tools, DFS. What? Weird naman ito. Kung hindi na, wala eh. Hindi lumalabas. Dapat may DFS. Reinstall lang natin manual. Bakit di gumana? May multo yata eh. File server din yan. Ay, na-install eh. Install na. Reboot natin. Baka nahilo na yung server natin. Reboot natin. So, lahat ng steps, ito siya. Na-download nyo sa URL na binigay ko. Ito lang yan, step by step. So, if you want automated,
Project 8, ito yung automated. Ito yung command. Ewan ko ba't di gumana. Manual, this is the manual steps. Okay? Nandiyan yan, step by step. Kaya niyang gawin yan kahit mag-isa kaya. Ngayon, nireboot ko eh. Hindi kasi lumalabas yung DFS, pero naka-install naman, di ba? Upon checking. So anything weird, just reboot. Hindi ko talaga makita. Ano nangyari dito? Nawala. Pero pag inad mo, installed na daw. Ayun eh, oh. Weird naman ito. ABCD, DFS. Kung ayaw dyan, type nyo na lang naman. DFS mgmt.msc. Hindi rin niya kilala. MSC. Uy, hindi rin niya kilala. Weird naman ito. Sandali ah. Baka delay lang siya. Asan ka na? Ayos naman ito. Dapat meron dito yun eh. Sige na, ito pa isang way. Server manager. Hindi ko lang makita. Naduling lang siguro. Asan na yun, DFS? Seryoso? Remove na nga natin. Ano yan, ano yan? Ano yan, ano yan? Multo yata dito. Hanapin natin. Tanggalin muna natin kasi hindi yan lilitaw pag... So, na-install ko na yan. Pero ba't di ko ma-invoke? Tanggalin ko ulit. Tatanggalin ko ulit. Ayan. Teka. Tingnan natin. This is another way to check. Get Windows feature. Redirect sa T. Okay. Kung naka-install na. Check natin. So, dapat naka-X. Ayun, naka-install na daw eh. Diba, diba? Sa kabila nga. Tingnan ko nga dito. Weird naman ito. May bug siya. Wala kasi ng service pack. Dapat meron dito yan.
Sige, another way, admin tools. Wala rin DFS. Oh. Weird. Hmm? Weird. Admin tools. Dapat may DFS management. Tanggalin na natin. Tanggalin ko ha. Tanggalin natin. Sige. So, uninstall. Paano mag-remove? Uninstall. Loko na. So, remove. Remove. At least na experience niya, di ba? Tanggalin mo na tayo replication. Ayaw din. Replication. Configure na kasi siya eh. So pagkaganyan, shutdown nyo, VM nyo. Pero kailangan meron kayong ano eh. Meron kayong nag-create kayo ng ano. So ganito ganyan. So kailangan meron kayong checkpoints, no? Bago nyo i-build. Bago kayo mag-install. So may checkpoint ako. All I need to do is restore. Revert back. Revert back will go back to the original settings. Ayan, checkpoint succeeded. No? So, ganyan lang, right-click check. Kung nakapag-create ka ng checkpoint. No? So, start nyo lang ulit. So, babalikin sa original settings. No? Kung may bug na nangyari. So, which means wala yung FSRM data. Meron na siyang fresh na to, Active Directory. Ay, naka-on pala yung mic ko. Kumakain ako. Ayan, ito na. So, fresh na to. Natanggal ko na lahat ng mga services. Nag-revert back ako. So, meron tong Active Directory. Check ko muna. Mamaya wala. Balik kama. Okay, so fresh. So, nag-revert back ako. Ano? So walang DFS dito. Ayan, wala. Ayan, okay. So, mag-install lang DFS manual. Okay, so manual. Maganda kung scripted eh. Saan na yung DFS? Yan. So, you need to select DFS namespace and DFS replication. So, yan dalawang yan. No? And then restart as needed. So, same din dito sa server 2 kasi mano-mano na yung ginagawa natin. Hindi pa nakaka-join sa server. Ba't walang domain to? Check ko nga kung naka-join na sa domain to. So, kailangan naka-join sa domain. Naka-join. Naka-Nexus Corp na yan. So, pwede. Dapat you need to log in as domain admins. So, login uli. Nag-log out ako. Kasi naka-local eh. Ang domain admins is may domain name. Okay? Yan. Naku, patay trust relationship. Patay. Ano nangyari? Ba't may trust relationship issue?
So troubleshoot. So we need to disjoin. So ito na-install na. Pero di-disjoin ko muna to. Di-disjoin ko na. Tatanggalin ko muna, re-rejoin. Kasi may trust relationship issue for some reason. Work group. Okay. Reboot. So tinanggal ko dito. Refresh. Ay, no, dapat mawala siya. Restart. Dapat mawala ito. Pag ayaw, delete nyo na lang. Remove. Delete server to. To-join back ko siya. Nagkaroon ng trust relationship kasi. So, for some reason. Pansin nyo, bilis na. Sa laptop ko na kasi ito. Join back. So, we're gonna join back. Click system. Kita nyo, wala na sa domain. So, add back ko. Lalagyan na sa domain ulit. So, Nexus. Corp. Yun na-detect niya sa Nexus. Administrator. Password. So, wala ma-join. Welcome to the domain. Okay, then reboot ulit. So, dapat nandito na yan. Yun, bumalik. Okay, wala nang trust. So, that's how you troubleshoot trust relationship. So, what happened? Normally, pag a server, hindi na nagagamit ng matagal, no? And for some reason, siguro may time difference. No, nabe-break yung trust niya. Or for some reason, yung mga security. Natanggal yung security niya. Kasi ni-revert back ko eh. So that's how you fix trust relationship issue. Ayan, na-join ko na. So nakalagi na ako successful. So, what do I need to do? I need to install DFS. No, reboot ko dito kasi ka-install lang ng DFS. Para fresh. So I'm gonna install DFS naman dito. Server 2. Dahil this one will become kunwari Manila, then Bulacan. So same process. Hanapin nyo lang yung DFS and oh shucks, ano yan? Nag-revert ba ako? Di ba na-revert ko to? So, ba't na nakaka-install na? Ah, yun ang problem niya. Okay. Ay, teka, sige. Shutdown ulit natin to. So, server 2, stop. Okay. Revert. Yun. So, saan ako nag-revert? Yun ang question. 40. Latest yan eh. Dito ako magre-revert. Create, apply. Apply ba? Apply. Create checkpoint. Ayun, apply na. So, connect. Start. So, dapat walang DFS dito. Nga pala. So, ano itsura nun? Tingnan natin ha. Sana lumabas na siya. Yun! Oh, di ba? Lumabas na siya. So, yung earlier, may problem sa installation. So, just in case may problem, ulitin nyo lang. Kasi na-install ko using script, pero hindi lumabas to. Okay, meaning mali yung installation mo. So, kaya inulit ko lahat from the top, no? Yan, lumabas na. Antayin natin to. Kabila naman yung kabila. Troubleshoot. Oh, di ba? Nakakapag-troubleshoot na tayo. Maganda may problem. So you can troubleshoot. Ito naman, bagong install.
So login. Ayun. Nag-revert ako. Bumalik sa dating settings. Trust relationship naman. So ulitin ko ulit. So didisjoin ko from the work group, then reboot, then rejoin back kasi nawala yung trust relationship na. Ayun na. Bakit siya nawala? So check ko ulit kung baka nandito siya. Pag nandito, I need to delete kasi re-rejoin back ko using the same name eh. Pero check ko muna yung DFS. Oh, wala DFS. And then, sa add roles, dapat wala rin DFS to. Kasi na-revert ko na eh. Ayun, nawala. Di ba kanina nandyan? Ngayon nawala na, so that's good. So, re-reboot natin, then join back. Pero before we join back, I need to delete the account. DSA. DSA lang na. Ano nga dito? So, down. Nakita nyo down? Kasi dinis-join ko nga. Down siya. So, re-remove nyo to. Delete. Delete. Okay. Yes. Okay. And then, excuse me. Rejoin back. So, you should know how to fix problems then, no? So, usually, na-escalate to sa server 3 engineer, no? Kita nyo, wala ng domain. So, I'm gonna join back. Corp, man. Corp, yes. Using domain admin. So, dahil contact. Okay, kasi may DNS naman. Reboot again. Then, reinstall natin. Okay? So may install na yan. So, run the DFS dito habang nag-aantay. DFS management. Yan, reconnect. So, this is the namespace. And this is the DFSR. Login ko lang ba? Should be Nexus administrator. Yun, pasok. Okay, malinis na. So, wala tong DFS. Lalagyan natin ng DFS. Suntayin natin ma-finish to. Okay, DFS is under file and storage. Ayun, DFS namespace plus replication. Okay. Then restart as needed. Okay. Ayan, okay. After reboot niyan, gagawa na tayo ng DFS. So the scenario ng DFS natin is this one. Ito gagawin natin. Okay? Server 1 is New York. Server 2 is London. So gagawa tayong namespace, which is something like this. It's gonna be like nexus.com/marketing. Okay? Ayan, tapos na to. Reboot ulit. Daming reboot, ano? Hi, namespace. New namespace. Who will be the master? Tanong dito, who will be the master? So, find natin si server 1. Ayan, nakita niya. Tatlong server nakita niya. Pero server 1 gagamitin natin as a host master. The primary server as something like New York.
No? And then enter a name for namespace such as marketing. Di ba? So ito yung magiging marketing. Okay. And then marketing, you need to grant permission. Lagyan na natin na administrators have full access. Pero gusto ko custom. So i-full mo na lahat. No? Apply full. Apply mo rin yung local, domain administrators group. Pag may S, group yan. Okay? Okay? So, DFS root, ito yung magiging folder ng DFS natin. Makikita niya. Okay, mamaya meron yan. So, dito yan kay-create. Yan, under C. Okay. So, okay ko na. And then, next. So, what we're gonna do, we're gonna do a domain-based namespace, meaning the way user access the file server is gonna be like nexus.corp/marketing. Hindi yung standalone, like server name marketing. No? So, domain-based. Okay, create. Yeah. Habang nagka-create yan, login tayo dito. Sa kabila. So, this is London. Kungari London to. No? Tapos na, meron ng namespace. Ayan ang namespace. Okay. So, that's how user will access. Ngayon sa namespace na yan, server 1 lang meron. Diba? So, gusto kong dagdagan ng server 2. Add namespace, Nexus, server 2 this time. Edit settings, customize permission. Dito, isang mali lang sa permission, hindi na siya magre-replicate. So, you have to make sure full ang admin. Kasi yung admin, system admin, ang ating gagawing permission. Ngayon, server 2 yan, dito na yan. Okay, pero dito ko ginagawa. So, wala pa. So, gagawin na natin. Click OK. Full permission, Make sure tama yung permission natin. Okay. Yun, na-create na siya ng marketing. Tingnan natin kung tama yung permission. Administrators. O, tama. Full admin. So, dito magre-replicate yung files. Okay? So, after a namespace, we need to define the replication group. Don't worry, lahat na sinasabi ko nandito. Step by step, no? 1, task 2, task 3, task 4. Don't worry sa steps. Complicated talaga na. So, gagawa tayo ng partner group. Multi-purpose replication or data collection. Remember yung scenario? Di ba meron tayong multi-purpose which is shared? Yan na. Okay? Lahat, anybody can save and receive, send and receive. Hindi data collection na one way lang. So, I'm gonna select multi-purpose. And then, name of replication from, ano ba yung scenario natin? Anong pangalan nito? So, ganito mangyayari. Server to New York to London. Kung server 1 is New York, server to London. Okay? So, New York to London replication name. Okay? Ang domain niya, Nexus Corp. Yun lang. Okay? And then, who will be the master? Yung server 1, syempre. So, lalagay mo yung server 1. Okay? Sino pa? Server 2. Kasi dalawa sila. Okay? So, dalawa magka-partner. So, New York to London. What kind of topology you would like to create? Pag mesh kasi, let's say may Manila, Bulacan, London, and New York, they can replicate in such a way na everybody can push and pull. Okay? Wala namang iba hindi na pwede hub and spoke. Ang no topology, parang single, standalone lang yan. Full mesh ka na. Replicate continuously, or you would like to replicate within a specified time. No? So this option enables 24 hours. And then, what bandwidth? I-full na natin. Pag nilagay ko 16 kilobit, ang bagal niyan. I-full mo na. Well, depende sa one ninyo, one connection. Kung ang nabili nyo lang 16 megabit,
sa PLDT, 16 megabit yun na lang. No? Pero full na natin, LAN lang naman tayo. Who will be the primary? Server 1. Who will be the, teka, sa server 1, which folder you would like to replicate? Di ba yung kanina yung ginawa natin? Yung marketing under ng DFS. Okay, yan. So, that will be the path. And then don't forget, pag ito nalimutan nyo, permit wala, hindi kayo magsisync. Okay? Everyone nyo muna. Anyway, mawawala din naman yan. Okay? Okay? Kinostom ko ha, kinostom ko. Okay. Next, server 2. So, server 1 will propagate the files to server 2. Pero yung local path not set. So, that's why you need to set. So, ang tanong dito, anong folder? Saan dito? So, you have to point sa server 2, automatic na eh. You have to point to the same folder you created earlier na marketing, which is ito nga yun. So ayan, pinoint ko ha. Huwag mo i-read only kasi you won't be able to edit and update. Okay? So DFS2, enable, check natin. Ayan, tama, server 2. Next. Okay. So replication group name is from New York to London. Primary server 1, which is New York. So ang list of connection, yung server 2 nakakonect sa 1, vice versa. Replicate non-stop with full bandwidth. Okay? Primary is 1, secondary is 2. Ang replicated folder, marketing. Okay? Path is C colon DFS, blah, blah, blah. Permission, we custom, create. Okay? Yun lang yun, tapos na. Okay? So, replicated na yan. Replicated na yan. Ngayon, let's verify in topology. Check natin topology. Verify topology. The topology for replication is fully connected. Data can replicate throughout the topology. Sabi niya, okay daw. Diba? Okay, sige, okay. Testingin na natin. Punta na tayo sa server 3. Mamap na natin yun. So, ako kunwari si Andrea Brillantes ulit. No? Andrea, favorite na. Standard user. Okay. 1, welcome. Lagin si Andrea. Teka, ano ang password ni Andrea? 1, 2, 3 ba? Ay, teka, wala palang user Andrea. Remember, nag-ano ako, nag-create ako. Nag-revert back ako. So, nabura lahat ng users natin. So, sabihin na lang natin na, sige, create na lang tayong bago. Tama ba spelling? Okay. Create ako ng user. Nag-create ako ng user. 1 welcome exclamation. Okay. So, pwede na ba? Pwede na ba? Pasok. Okay. The moment you create, usable na. Hindi tulad sa 2016, you need to add sa group membership pa. Yung remote desktop users. Okay, ito na siya. So, how do you map? So, ito yung folder marketing. Okay? Marketing. So, ito si Andrea. Si Andrea ito ha. Andrea. Okay, Andrea. Mamap na natin. Map. Drive G. Kung nga group share. Ang mapping is Nexus. Corp. Yung DFSN. Tingnan natin gagana ito ha. Using different credentials. Hindi, tama. Okay, gumana. Ayun no, marketing. Okay? Ayun siya, marketing. Okay? Drive G. So gagawa ko ng test file. Files. Single lang. File created by Andrea. Okay, sana save yan? Question. Sa DFS. Check muna natin yung London. Uy, sir, wala pa. Yan ang sinasabi ko. Sana save yun. DFS. Dito yan. Ayan. So, hindi nagsisync. Huh? Hindi, may caching yan. 5 minutes. Bigyan natin ng 5 minutes. Ha? So, toilet break muna akong 5 minutes. So, let's resume.
Okay, ayun na. Oh, di ba? Nag-replicate na sa London. This is London. This is New York server. Okay. Ayun na siya. File created by Andrea. Pero that was originally created by Andrea, no? Dito sa client natin. Ito yung client natin eh. Let's say, ma-modify ko. Let's say, naglagay ako ng data sa loob ng file. So, will it be replicated to both file servers? Of course. So, click mo yan. O, yun, no? Diba? Click mo to. Yun, no? O, nag-change ako dito. Let's say, number 2. Change ko sa London. Replicated ba yan sa Sydney? O, replicated instantly. Sa user, replicated din yan. O, di ba? Ang galing nga na. Parang Dropbox. Instant. Let's say, in-update ni Andrea. Wala, pinalitan. The moment you hit save, detected na ng vector exchange protocol yun. Kita na yan. Di ba? Galing ano, pare. Any question? So yung may project na Manila and Bulacan, kung gusto yung mag-create ng dalawang file server na two different geography, pwede using this procedure. Okay? Any question? Wala na? Wala? Okay. Let's close this one. So we're gonna move to the next module.